bych vás tady chtěl hrozně přivítat. Je mi velkou ctí, že po svém boku můžu vítat Báru Ungerovou a Jaze Colemana. Možná to jsou postavy, které vůbec nepotřebují žádné představování. A téma téhleté jako debaty by měla být hudební identita. A já, když jsem se na ten rozhovor připravoval, když jsem přemýšlel, o čem bychom se tady mohli bavit, tak první, co mě napadlo, je samozřejmě to, že oba dva tyto umělci jsou jako mimořádně originální ve svých jako oborech a ve svém rukopisu. A v době, kdy se objevily jejich prvních nahrávky, tak ten zvuk byl absolutně nesrovnatelný s čímkoliv, co v té době bylo okolo. A to platí jak o začátcích Killing Joke a o jejich prvním albu z roku 1980, tak to platí i o debutu kapely 2, který zase do toho jako českého prostředí vnes takovou eklektickou směs zvuků a zároveň přišel jako s vynálezem fiktivní řeči a fiktivního jazyka, v němž se zpívá. A právě tahleta originalita, právě tahleta jako umělecká vize, to, jak si ji uchovat, jak si ji udržet, je něco, o čem bych chtěl tady v průběhu tohoto odpoledne mluvit, a je to něco, od čeho bychom se mohli odrazit i dál při jako přemýšlení o tom, jaké to je udržet si identitu jako tvůrce a jako umělec, s tím, že pak samozřejmě kdokoliv z vás by tady měl z publika nějaké otázky, tak je na závěr uvítáme. So maybe my first question goes to you, Jaz, and I would like to ask you, I would really go down back to the year 1980 when you were recording your first album with Killing Joke. Mm. And as far as I know, you didn't want to use producer for the record because you were very aware of your own sound, and your sound was very unique at the time because it was industrial influence rock music. It was kind of like post-punk but without the disco element, and it was very unique sound. And I would like to know, how did you come up with this sound for the band, and actually how difficult it was for you to trust into your own originality and into your own vision at that time. Thank you. Good afternoon, everybody. Firstly, we have John Lydon from Public Image Limited to thank for insisting on producing our first record. We were all well aware of the learning curve, that we all needed to become producers, and we could use this experience to each one of us become producers, you know. As far as the originality of the sound goes, well, it's not something I analyze a great deal, but I will say this: generally speaking, I don't listen to music because music influences you. Mm-hmm. So it was all from your own heart, like from your own experiences? Sure. Yeah. Killing Joke was the music we couldn't find in a record shop. And was it like difficult for you to persuade the audience, like, okay, listen to this, because this is something you haven't heard before, this is not something what isn't in the record shop? How difficult was it at the time to win the audience? Because I suppose like the beginnings were not easy, and like the cult following came shortly after the debut album. Well, actually, you're wrong, and this is a really good lesson, actually, you know, because at the time from when we started, we got the band actually physically together, and the time we actually had success, it really wasn't that long. It was must have been between 12 and 14 weeks. Mm-hmm. And the reason is because we had radio saturation. We had John Peel, who was just playing Killing Joke non-stop for like 6 weeks. And then we had John Lydon,
he was saying you've got to check this band out basically everywhere. The combination of this was a good media lesson. This is what I want you to all learn, is the media lesson in all this. From 0 to 100 in 12, 15 weeks. The lesson is media control. You know, when I release a record, I do somewhere between, I mean globally, between 400 and 700 interviews each record. Really? Yeah. Like, yeah. I mean globally, I do absolutely everything. Every fanzine, every radio station. You know, Killing Joke gets 16,000 hits just in Nepal alone. You know, a month. Yeah. Wow. And how do you keep fresh, like doing all these interviews? Because, like, the first thing is to remember to never do the same interview. Yeah. If they ask a similar question, turn it around to something different. I try to snowflake every interview. That is to say, no one interview you'll find the same as any other. Yeah. And it stretches you intellectually. Yeah. So this one interview will be also like, yeah, original. We're going to go into some. I mean, I know some secrets about music that have sustained me for over 43 years now, and I want to share some of the most important ones with you this afternoon. So thank you, and I go to Bára. A měl bych na tebe velmi podobnou otázku, co jsem měl na Jaze. Jaké byly začátky Dua 2 a jak jste vlastně vy vymysleli svůj sound, svůj výraz a jak těžký třeba bylo uvěřit v to, že ta forma je ta, s kterou chcete jít ven, protože v té době, co si pamatuju, tak to bylo jako hodně originální, hodně rukodělný, hodně, řekněme, hravý, eklektický a zároveň jste přišli, nebo ty si přišla s tím, že, že jazykem, kterým budete zpívat, bude jazyk vymyšlený, bude to jazyk fiktivní, tak jako kolik stálo jako sebevědomí přijít s tímhletím ven? Jo, to je celé, mně se líbí, že jsme tady s Jazem, protože když to poslouchám, tak my jsme vlastně jako úplně, to bereme úplně z druhé strany, že prostě bych řekla, že možná jsme měli prostě jenom fakt velký štěstí. Ale jako prosadit si určitou prostě mimozemskost, nebo nevím, co vlastně jsme, jako pro posluchače, to já asi nedokážu moc jako posoudit, ale prostě my jsme takový a myslím si, že je to hodně o té autentičnosti prostě naší, nebo jako, že my to ani neumíme jako jinak, než tak, jak žijem, tak hrajem a tak si vymýšlíme prostě náš jazyk, tak to prostě zatím si jdem, protože to jako jinak neumíme. Jo, a nikdy jsme nepřemýšleli, že bychom to měli nějak jako koncepčně třeba zachytit, nebo když Jazz mluvil o těch médiích, tak my třeba na to, jako spíš bych řekla, že jsme asi mediálně na tom fakt jako špatně, nebo že jako se o to třeba vůbec nestaráme, ale máme jako nějak štěstí, že to jako zafungovalo, ale zároveň se nemůžeme jako porovnávat, protože já nevím, jak moc velký jako dosah máme. Jako, že na naší cestě bylo spíš hodně štěstí, kterému jsme šli naproti jenom tím, že jsme byli jako takový, jaký jsme asi. A k té vymyšlené řeči nebo k tomu fiktivnímu jazyku, ty si vzpomeneš na ten jako první moment, ten aha moment, kdy jsi řekla, tohle jako je cesta, tohle je možnost a jestli třeba ten fiktivní jazyk byl řešením nějakého problému, jako jestli zpívat česky, jestli zpívat anglicky, tak nebudu dělat ani jedno. Jo, mám tady překladatele. No, bylo to asi všechno možné. Jako my jsme ještě před kapelou jsme už dlouho dělali jako divadlo, kde jsme taky ze srandy používali neexistující jazyk, takže to vyplynulo zase tak jako postupně a přirozeně, že nás to bavilo, jako používali jsme ze začátku jako ten cizí jazyk jako víc jako legraci
což nám bohužel pak třeba i zůstalo, jako že nás spousta lidí asi má za spíš jakože legrační kapelu, ale postupem času jsme si zatím stáli, že to je ještě víc jako internacionální. Jo, a že nepotřebujeme angličtinu, kterou jako ani neovládáme tak dobře, aby jsme v ní mohli zpívat. A zároveň ani česky já si třeba neodvažuji jako zpívat. A není mi to ani vlastní, takže my ten náš jazyk používáme jako spíš kvůli zvuku, jo, že je to další hudební nástroj, který je jako všude stejně nesrozumitelný a v tom zahraničí to i tak fungovalo, i když si někde mysleli, že třeba zpíváme česky, což nám bylo jedno. A mě by zajímalo, ty víš, o čem zpíváš? No já vím. Že ten vymyšlený jazyk má význam? Že jsou to slova, kterým tobě v hlavě jde nějaký příběh nebo pocity? Jo. A tohle to třeba my máme mediálně úplně nezvládnutý, protože spousta lidí to neví, že máme jako to přeložený pak do češtiny a do angličtiny ty naše slova, takže má to význam. No. Dokázala by se domluvit teda tím svým jazykem, kdyby ho někdo uměl? Jako jo, kdyby se mnou někdo tak chtěl mluvit, tak jo. And I would like to go back to you, Jaz, and like what was always like very interesting for me and very striking for me was that from the very early days of Killing Joke, you were also very interested in classical music, and you started as a student of a classical music. And I would like to know like what kind of prejudices or stereotypes have you to overcome at the time when you have started studying classical music, like when you approached those famous conductors and famous composers to become their pupil. What kind of stereotypes have you to overcome? Because I suppose there was this notion that you are like from this noise rock band coming to classical music space when there are like different codes and different codes of behaviors and different image and different style. So how did you have to win the trust or of the classical world? Well, that's a very good point. When I met Dr. Klaus Tennstedt, he's passed on now, and I believe his wife has passed on. So I guess I can talk about these things. When I met him, it was clear to Dr. Tennstedt that I really didn't know that much about orchestration. I gave him my first score, and I really didn't know much about orchestration, and he could see it, but he was very kind. Look, my life has been transformed by a kind word at the right time. And I think that's something that everybody has to remember, because your time will come, and a kind word at the right time changes lives. And that's what happened to me, because Dr. Tennstedt then set up a rigorous program for me to meet lots of people in Eastern Europe, what was then Eastern Europe. And in the end, by the time I was 25, I settled with a Hungarian Dr. Peter Sander, who actually lived in London. And he made me do my study of orchestration. I would do 1.5 hour study with him once a week, and he would make me do all the studies standing up. He believed that you absorb information much better when you stand up. So yeah, it was a kind word by Dr. Yeah. And what attracted you to like what was the appeal of classical music? What were you missing when doing music for Killing Joke? And do you see it as a complementary world, or do you? Art has different functions. Mm-hmm. The work that I do with Killing Joke is therapeutic art.
I mean, I do this to actually stay sane in this world. But when I work with orchestra, what I'm trying to do is create a more desirable reality. And so it's essentially a romantic medium for me. And of course, one medium is a collective, and the other one is as an individual, and so it's the hermit and the communist, I would say, and the shared experience. I'll give you the shared experience is superior, really, because I can remember having a #1 in America for 108 weeks. 108 weeks at #1, right? It doesn't go much longer than that. You come off the charts then. And when they told me this, I was in New York City, and I went and poured myself a whiskey, and I went to bed. There was no one to share the good news with. No. Yeah. And like speaking about composing classical music as a solitary work, and working with Killing Joke as a collective, do you approach it with different part of your personality or different part of creativity? There's a lot of compromise when you're in a band. If it's truly a band, you have to sacrifice a part of yourself for it. But when it comes to classical music, I'm a supreme dictator. And have you ever tried to be dictator in the band? You can't ask me a question like that. You know. So I would like to ask you another question. I know that you have your very first visit to Eastern Europe was maybe in the 80s. If I'm not wrong, maybe it was in Leipzig. Was it Leipzig? You went to Leipzig in the year 1987. Yeah, that's right. Studied classical music. Yeah, well, I had lots of meetings with people, and basically, what I would do is I'd take my score with me. There was no syllabus that I was following other than the one that I set for myself. So I was writing my first symphony because I wanted to write a symphony, and making loads of mistakes as I was going, and I basically had lots of musical encounters with musical geniuses, and Leipzig was one regular place I went to, yes. Yeah, and what was Leipzig like at the time? Was it your first visit behind the Iron Curtain? Yeah, it was, yeah. I'd stay in a hotel there, and I had to check into the police station. I think it was once every three days. Yeah, it was, and I remember going with the hair director to the restaurant and being served first in the restaurant, and I didn't think much of the equality of communism. You know. Also, like I saw many people with privileges who were allowed to go to the West, and who had access to whiskey and other fine things from the West. You know. So no, I didn't have much. I don't have much good to say about the old Soviet system. Yeah. And I'm really interested also into this because you started study in Leipzig, you went regularly to Leipzig, and it seemed to me that you are somehow attracted to the Eastern European sound of classical music. My first record, the first record I bought at the age of 9 was Russian orchestral masterpieces. Okay, and when I heard this, it was Borodin, Prince Igor, and it was Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, and all the greats. Now, when I heard this sound, for me, it transcended Beethoven and all the European composers. I knew it. So I intuitively knew it, and throughout my life, I've been working towards it, basically, and now I'm there, basically, in St. Petersburg and working with the orchestras. I love the Russian orchestral tradition.
Yeah. And what in particular about this Russian or Eastern? It's a spirit. It's definitely a spirit that originates in a folk tradition. Mm-hmm. You see, when you compare your country or Eastern Europe to somewhere like United Kingdom, mm-hmm. you realise that what's happened in the United Kingdom is cultural genocide. Mm-hmm. Because if you ask a Brit to sing a song of their forefathers, they'd sing you a Manchester United song probably, you know. And if you ask any British musician to play you an ancient English rhythm, they won't know what to do because it's been wiped out basically by different entities over the period of time. Mm-hmm. What we did with Killing Joke was try to rediscover the ancestral spirit in a contemporary way. Yeah, thank you. A Báro, já bych se teď zeptal tebe, protože se tady bavíme vlastně o lidové tradici a bylo zmíněna jako nějaká možnost kontinuity hudby jako v rámci východní Evropy a zajímalo by mě, jak to třeba jako vnímáš ty, nebo jak to vnímá jako kapela 2, protože ten váš zvuk je jako tak unikátní a tak jako výrazný, jestli třeba i vy jste čerpali něco ze zdejší, jako, protože vím, že těch vlivů bylo víc, ale jestli třeba se cítíte ovlivněný nějakým místním jako folklorem nebo místním jako dědictvím místní lidový hudby, protože třeba jako velmi častá jako otázka nebo velmi častý problém, který jako padá v diskuzích, když se bavíme o nějakým, jako řekněme, jako exportním potenciálu české hudby, tak vždycky je to navázané na nějakou jako lokální identitu a třeba ty umělci, kteří uspěli, ať už je to třeba jako Iva Bitová, nebo jako když zmíním ty jako nejslavnější případy jako Leoš Janáček, tak vždycky je to zakořeněný v tradici nějakého místa a na to je pak vlastně ten svět jakoby víc zvědavej, než na, řekněme, domestifikovanou verzi západní populární hudby. A jestli třeba pro tebe ta jako lokální lidová hudba má taky nějaký význam? No, u nás to, já bych řekla, že to jako není vědomý, ale takový to podvědomý vliv, prostě, který nejde jako vypnout. Jo, takže jsme tady vyrostli takže určitě to tam je, ale nebo nějaká jako melodičnost, to asi dokážu posoudit, že jo, že to v nás je, ale jako vědomě určitě ne a pak kdyby to šlo jako ještě k nějakým jako zdrojům jako inspirace pozdějším, třeba nejenom takhle jako lidovým, tak já jsem třeba zrovna typ, který jako hudbu jako takovou začal poslouchat, já nevím, třeba ve 20 letech, jo, což je úplný úlet, ale jako v tomhle já jsem asi nejvíc jako amatér a jako neposluchač, že jsem k tomu prostě přišla úplně jako slepý k houslím. A co jsi dělala do té doby? No do té doby, já to asi nedokážu vysvětlit, ale prostě třeba můj kolega jako z kapely, tak ten poslouchal normálně hudbu, ale já jsem neměla prostě na čem to poslouchat a byla jsem takový to jako, že nejstarší sourozenec, který prostě to nemá vůbec, bydleli jsme na vesnici a prostě jsem to fakt neměla kde vzít, ale vlastně jsem jako v našich začátcích té kapely jsem na tenhle jako moment u sebe byla jako nějak i pyšná, že jako ta inspirace je fakt jenom úplně nějaká jako totálně jakoby podhoubí, ale vůbec jako nevědomí. A tím je to možná jako blízký takovým jako dětskému přístupu, nebo že to na mě mělo vliv prostě nějak tak jako fakt hrozně nevědomě. Já si to nedokážu vysvětlit, ale jako je jasný, že na mě něco působilo z okolí, ale jinak jsem byla jako úplnej amatér až třeba hudební diletant, jako, a to zůstává. A takže v těch 20 se z tebe stal vědomý posluchač poprvé?
dá se říct. Možná, ale jako už jenom tím, že jsem tu hudbu dělala a vlastně jsme se začali jako vyskytovat někde, kde jsme hráli, a tak pak mě to samozřejmě jako zajímalo, ale předtím jsem jako do toho nešla, nebo jako třeba ve škole, jako na hudebce, a to jako zajímalo mě to, prostě jsem to hltala všechno, ale absolutně jako bez konceptu, nebo jenom takový nadšení jakoby dětského ražení. A když se bavíme o tom nadšení a o tom intuitivním přístupu, tak pro dva je vlastně charakteristický v poslední jako dekádě to, že děláte hlavně hudbu k počítačovým hrám, nebo jako hodně jste spjatý se studiem Amanita Design, kde určitá ta vizuální, jako řekněme ta vizuální stránka, estetická, ta kutilská je jako kdyby velmi podobná tomu vašemu zvuku. Jo? Jako, což je vlastně i velmi typický pro silné momenty české kultury, možná třeba i pro Švankmajerův surrealismus a tak, že do všeho proniká určitá jako technická nedokonalost, domáckost a zároveň jako není důležitá ta formální přesvědčivost, jako ta intence a třeba i ta hravost. A mě by zajímalo, jak se ten instinktivní přístup, intuitivní přístup, o kterém ty mluvíš, jako potkává s tím formátem té hry, která má přece jenom spoustu jako vypravěčských zákonitostí. Ten hráč třeba jako než vyřeší nějaký úkol, tak mu ta hudba hraje furt dokola, může ho začít štvát. A tak jako, jaký byl problém usadit ten váš intuitivní přístup do formátu, řekněme, jako hry a to něčeho striktního? No, já myslím, že to bylo spíš obráceně, jakože vlastně ty tvůrci si nás vybírali i třeba pro nějaký animovaný filmy právě možná, že jsme jako víc ten zvuk, jakože že to vždycky jako dokreslujeme. Takže já bych spíš řekla, že obráceně, že my jsme se jako, že se nemusíme jako ničemu nějak přizpůsobovat. A jestli to jsou pak detaily, jako že v nějakém místě jako nesmíme být moc výrazný, protože je to rušivý, tak to samozřejmě občas řešíme, ale já bych řekla, že nám to tak jako spadlo do klína, nebo se to tak právě jako sešlo, že jsme se objevili v pravý čas na pravém místě, že si nás třeba konkrétně teda Jára Plachy, kterýmu děláme jako nejvíc hudbu pro jeho hry, tak se to prostě sešlo, že ten jeho obraz mu prostě asi připomínal nás, nebo nějak se to prostě dobře sešlo. A je nějaký vědomý rozdíl při tvoření pro ty hry a při tvoření volné tvorby? Jako přistupuješ k tomu z jinou částí jako mentálního naladění? Ne, to já určitě ne. A jako jestli, tak to bude jenom ve formátu té písničky, že to jako není písnička, ale je to zvuk, ale já bych řekla, že i naše písničky potom třeba jako studiový nebo koncertní jsou pořád jakoby tomuhle blízko, jakože jako myslím si, že pro nás je to dost typický a je to fakt strašně jakoby příjemný jako dokreslovat naší hudbou film a mě jako tvoření soundtracků fakt hodně baví. I proto, že jako na sebe ráda nechávám působit ten obraz a nějak něco mi to prostě připomíná a jdu do toho zase jako hodně intuitivně. Takže myslím si, že nám je to jako vlastní a že to sedí. Doufám, dobře. Okay, I go back to you, Jaz. Like we are talking about about unique sound and about like musical identity and about like creating one aesthetic piece of music, but there is also like identity, like the identity one cannot choose, like it's the like personal identity or national identity, citizenship, etc., etc. And I would like to know how much were you aware when touring around the world that you are a musician coming from Britain? Like, does it ever like open the doors for you? Because I know like
you are talking about like musical genocide, but on the other hand, everybody is like curious. What's the new music from Britain? Like everybody listens to new music from Britain and from United States because it's kind of like cultural hegemony or whatsoever. And like everybody is curious, like what's the next thing from the country which has the Rolling Stones and which has the Beatles. So have you ever been aware that the fact, the simple fact that you are from Britain is opening doors for you or closing some doors maybe also? Actually, I was born in Britain, but I'm Anglo-Indian. Mm-hmm. Yeah. So I, firstly, in the 60s and early 70s, where I was brought up, there were no black families, there was no multiculturalism to speak of. So I was always aware, because I went abroad a lot, that I had a darker skin than everybody else, and that I wasn't from that particular culture. So no, I can't say that I felt British in any way. I didn't. I didn't at all. You know, and this created a cultural identity crisis that I had to face in my 20s. That, you know, basically I gave myself, I knew I had to study Orientalism, musical and otherwise, philosophically. And so I chose to go to Cairo as opposed to go to India to do this study of quarter tones and to have this experience, to find myself, the part of myself that didn't belong in the United Kingdom. Yes, if you sing in English and you're from United Kingdom, you definitely get more coverage than if you're from New Zealand or Czech Republic. You definitely get an advantage. To give you an example of this, if I sign a worldwide deal and I'm from New Zealand, the chances are that the music that I make will only be heard in New Zealand, even though I've signed an international worldwide deal. But if I'm from the UK, I automatically get distribution in Europe, and maybe US. Maybe, that's always a maybe, because that market is so different. They don't like everything British. And like you have mentioned it, you went to Cairo as opposed. Yeah, this was the most important experience for me. As opposed to India, and so why Cairo? Well, because the antiquities attracted me more than anything else. But the principle of having these quarter notes that we used to have in Western music that was lost. That's the one thing. And the second thing is, when you look at Arabic music, a song can be 1 hour long. It's quite natural to, and when you work with an orchestra, you pay by the song. So they won't grumble if you write a song 1 hour 10 minutes long, you know. It's not like sonata form. It starts with one idea and ends with another idea, and it tells a story that can be really quite a lengthy process. And this is liberating when you consider that all pop music, all rock music is basically sonata form. It's introduction, verse, chorus, development, outro, which is sonata form. And the thing about going to the East is it helps you break with this, with this musical rigidity. And the other thing is that Western players, they can't hear quarter tones. So if they can't hear them, they can't play them. You know? And the violins in the Middle East, they slacken 2 strings off a whole tone, so that you play semitone positioning, gives you a perfect quarter tone. Perfect quarter tone pitch. So you actually have to learn by ear. You have to
learn how to hear it. Yeah, you have to learn. You have to spend time there. You have to live there for a while and absorb it. You know, and so the East has profoundly affected me. You know, and it's only now that I feel at this stage in my life that I want to go to India and claim the land that was my grandfather's and wear Indian clothes and take my citizenship for India. I want to do this after I've finished in Eastern Europe and Russia. That's next. Yeah. And speaking about like Eastern Europe and Russia, we have touched upon the thing that you have came here in the year 1987 for the first time behind the Iron Curtain, and then it became regular for you to coming here and coming back, and it evolved into that you lived in Prague, and so I would like to ask you how did you perceive the changes in the Eastern Europe during the time? Because it must be very interesting, because you came from the 80s, where like you were very like you had the like personal experiences with like neoliberal Thatcherism, etc., and then you see that this kind of ideology coming into part of Europe that was before part of the, post-Soviet influence sphere. And so what kind of how did you perceive the consumerism coming into Eastern Europe, and how do you what was your perspective about it? Well, neoliberalism, when you think about the effects this had on places like Russia, the average life expectancy of a male was 30 years of age. That's what neoliberalism did. And you know, after the Nazis and communism, then there's the neoliberal experiment on Eastern Europe, and everybody's wise to that now, and you have a lot of cynical people. I mean, look at the West. You know, here in the West, you know, 88% of people are 2 paychecks away from homelessness. That's the society we live in. I've just come back from Mexico, and the area that I was living in had 12.5 million homeless people living. And here's my question to you. What's going to happen to them when we go to a cashless society? What's going to happen? I'm not really competent to answer this question. These are the things that profoundly affects my music, for sure. You know, I want to know what's going on. These people at the World Economic Forum, Davos, who are setting this agenda, who've already made these decisions. They didn't write the Great Reset overnight. You know, nothing happens on the world stage by accident. Nothing. You know, and this needs talking about. The worst thing that I've seen since President Havel came here, the worst thing I've seen is everybody self-censoring again. It sucks. You know, and the lesson of the last war is that when we see fascism rearing its head, and just to remind people what fascism is, Mussolini said corporatism is fascism. When we see this, we are morally bound. We are morally bound to, and short-wired to speak out against this. And if we don't, we condemn ourselves. A Báro, já teď půjdu k tobě a zeptám se vlastně velmi obdobnou otázku, kterou jsem dával předtím Jazzovi, protože mě zajímá,
Jaký to je vyjet, protože vy jste odehráli obrovské množství koncertů v zahraničí, ať už jako na východ od nás, nebo na západ od nás. A mě vlastně zajímá, jaká je ta zkušenost vyjet a mít za sebou jako to kulturní pozadí toho, že je člověk muzikant z České republiky a jestli to otevírá nějaký dveře, zavírá to nějaký dveře, a nebo jestli to třeba v tom publiku a v těch posluchačích vyvolává nějakou zvědavost, asociace, pomáhá to, jestli vůbec je tam nějaký povědomí o tom prostředí kulturním, z kterého člověk přijíždí. No, ono je to jako... asi se to nedá moc obecnit. A to ani jako, když jsme vyjeli směrem na východ, ani na západ. Ale na západě se nám teda spíš většinou dělo, že povědomí o naší zemi nebylo vůbec žádný. A nebylo hodně výjimečně. A takže pak jenom směrem na východ o nás jakoby věděli a tam zase k nám třeba jako vzhlíželi, nebo byl to pro ně jakoby vzor. Tak, ale já musím říct, že jako my jsme, nevím, jako že jsme asi celkově jako kapela trošku z jiný planety a fakt se to ani pro ty diváky nespojovalo jako s naší zemí, jo? Že no, prostě myslím si, že... A co se týče třeba zacházení jako a komunikace, řekněme, jako promotérského zázemí v různých částech toho světa, tak tam máš zkušenosti jaký? Směrem na východ, že jsme měli jsme několik turné na Ukrajině, kde nám to celý domlouval vlastně promotér z Ukrajiny, což byl kluk, který přijel stopem tehdy na náš křest, myslím, že dokonce sem, nebo byl to takový docela jako kouzelný příběh a ten si prostě vysnil, že tam musí udělat naši turné a za rok ho uspořádal a my jsme projeli Ukrajinu křížem krážem, prostě viděli jsme vlastně toho strašně moc, jako že mě vlastně překvapilo, jako kolik klubů a jak jako skvělých míst tam mají a tak to bylo třeba, no vlastně, když si to vezmu, tak skoro všude, kde jsme měli nějaký větší turné, že to nebyly jednotlivý koncerty, tak nám to tam prostě domlouvali nějaký konkrétní člověk přímo tam odtud. Že se to nedá se to jako domlouvat odsaď. Že my jsme jako měli to štěstí, že jsme zažili vždycky ty země fakt z toho jejich jako fakt ty jejich aktuální místa prostě. Když říkáš, že se to nedá domlouvat ani odtaď, pardon, že tě do toho skáču, tak třeba i to zázemí, jako dejme tomu, jako agentury Bum Bum Satory, jako Prokopa Hloubka, jako no, ne, je to jako strašně těžký, no, prostě jako znát to prostředí, nebo já jsem vždycky byla vděčná za to, že jsme v těch zemích jako poznali prostě ty aktuální kluby, jako že to nebylo, nebo měli jsme to třeba doplněný nějakýma jako českýma centrama, ale to základní, co jsme tam zažili, tak bylo prostě fakt místní a prostě třeba na Ukrajině to byl prostě velký punk, ale bylo to prostě jako super, že to bylo prostě autentický. A myslím si, že tím pádem pak nešlo tak moc o to, jestli jsme z Čech nebo odkud jsme. Jo, že si nás nezvali si nás jako českou kapelu, ale zvali si nás prostě jako určitou kapelu, která prostě se jim zdála dobrá, nebo pro ně. Jo. So I think this is going to be the last question from me before I open the floor for all the others. And I have the questions for you both. And I would like to ask you about creativity. I would like to ask you what's the driving force for you to create music, and
if there's something else except like the thing itself, the creativity itself, like if there's still some kind of like contribute to the world or to change the world or to create some impulses or to like be to do something for yourself or to be in touch with other people. So that's my question for the end. Well, the importance of art, especially now in the 21st century, cannot be overstated. What we're seeing is a decline in the arts in state education, and this is because, generally speaking, governments see the arts as a potential hotbed for dissent, in my opinion. How important are the arts? Well, Lawrence Durrell said, when the mob becomes the artist, we will have entered the golden age. And I think the world needs beautification more than ever. And what we're going to find as we progress into this, the horror scenario of the immediate future is that we're going to have art centres that are actually farms. Because unless we can put food in our stomachs, we can't even think about the arts or transcendentalism or inspiration of any kind. So the art centres of tomorrow are farms. We need to increase food production. This is the great fear ahead. And let's before I leave this, let's define what an artist actually is. A labourer is the man or woman who works with their hands. A craftsman is the man or woman who works with their head and their hands. But an artist is the man or woman who works with their heart, their head, and their hands. And it's that simple. It's that simple. We can apply art to everything. And that's why I say to people, never do anything you don't like doing. Never do anything, because you'll never do it properly. Only do what you love doing. This is the mistake people make. They do what they don't like doing. I don't. A Báro, já bych měl tu poslední otázku vlastně úplně stejnou na tebe. Jako co je tvoje hnací síla v rámci kreativity, v rámci umění? Kromě toho, že člověk třeba jako slyší hudbu a chce ji jako zhmotnit a manifestovat do toho světa, jako jestli třeba ještě tam máš jako nějaký další cíle nebo jako půzení? No, já vlastně hrozně souhlasím s tím, co říkal Jazz. Jakože pro mě to není jako rozhodně omezený jenom na hudbu, ale prostě ani nemám žádný konkrétní cíl. Ten cíl se vždycky objevil jako nějak sám. Ale pro mě je prostě jenom důležitý jako moc dělat, co chci. A proto jsem strašně vděčná za to, že už jsem se narodila jako v době, kdy to jde. A jsem si jako rozhodně jistá, že jako nejde, jako nemůže zmizet umění, prostě vždycky tady budou lidi, kteří přesně potřebují jako proudit, nebo já nevím, jako, že to je prostě něco úplně jako přirozený proud. A pro mě to takhle je rozhodně. Tak já bych v tuhle chvíli poděkoval oběma umělcům a zeptal bych se, jestli jsou tady nějaké otázky v publiku. Are there any questions from the audience right now on both artists? Like, don't be shy, don't be afraid, like ask anything you want. Yeah, but I have to go there with the microphone, I guess, because we need the translation. I can shout, but like I think we really need the translation. Okay, when Jazz was speaking about the Cairo, I'm sorry, I just don't know any of your curriculum, so I was just wondering what was the thing you did there or something.
I did songs from the Victoria City, recordings, and this was a significant piece of music for me because it was completely uncommercial. There's no singing on it, and it made me an absolute fortune, and I had a great time. So it was like rock music, or was it? No, not really. I only know you. It was originally meant to be the group The Art of Noise. There's a group called The Art of Noise, but we couldn't use the name, but we had the same budget. So, and they said to me, why don't you go off, I can't work with you for 6 months, why don't you go off and study Arabic music for 6 months, and then we'll start the project. So that was the first one, and that really, you know, we had number ones all the way around in new markets, new territories like the Middle East. Nobody really bothers with this from the West, these markets. And then the next one from the Middle East was the Zepp Symphony, where I did, I know that guitarist from Led Zeppelin, and we both share a passion for Arabic music, like Kulthum, and so I did Led Zeppelin's music with full symphony orchestra with Arabic superstar soloists. That was the second piece I've done. I can keep going if you like, but you can check them out. And, I think it just, I can't even imagine it, so it's really, I would love to see it, but yeah. I'm going to search for it online. Yeah, Cairo is a great place to visit, and the recording studios are fantastic. Yeah. People still smoke in the recording studios, and not tobacco either. You know. Yeah. So, any other questions? I'd like to just add one thing about writing music. The trick to writing music is to forget about music completely. Make your life colourful, make it beautiful, fall in love, travel, live, have lots of contrasting experiences, and then the music just comes out of you. So, there you are. Now you know. Well, that's it. Let's go to the party then, right? Yeah. So thank you very much. Thank you. Welcome.